سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشیم و روزایی که نبودیم را خوب سپری کرده باشین کنار خانواده عزیزتان و دوستای عزیزتان و کارهایی که البته برش علاقه دارین خوب گذاشتنده باشین و خوب گذاشته باشه. دوستان روز خواستیم که یک بار بریم دفتر و از کار ریل استیتی که من میکنم از اونجا یک پروگرام داشته باشیم. بنابر ازی خواستیم این ویدیو رو درست کنیم و در پولی از رو ببینیم که دیگه چی مصروفیت پیدا میشه و رو هم بایتون شریک میسازیم و ببینیم اگر کدام پروژه‌ای را که تانستیم او را هم به معرفی بره به شما بگیریم. خدا کنه بر شما خسته کن تمام نشه و ناگفته نمانه که خبر خوشدگی است که جنگ طولانی که در فلسطین بود با اسرائیل داشت، اونا هم یک معاهده صلح را امضا کردن که البته در او هم خیلی مردم در او تصمیم هم بسیار خوشحال شدن و جشن گرفتن. با تاسف البته که خیلی از مردم جامعه خود از دست دادن، خبرنگارا، مردم های بیرون که سهم داشتن در امور خیریه و اینا. جای بسیار تاسف است. البته مردم زیاد قربانی دادن. به این شکل انتظار خبرهای خوب دیگه هم در جهان هستیم، خاصتا البته کشوری که ما زندگی میکنیم، استرالیا، افغانستان، امریکا، تمام دنیا انتظار عزیزیم که خبرهای خوش همیشه در گوش ما برسه و زندگی آسان‌تر شود و بتانیم که ما انسان ها همه در پولی هم دیگر با صلح، آرامش و محبت و صمیمیت زندگی کنیم. دیگه میریم به طرف دفتر، ببینیم در اونجا هم دفتر و هم بعضی کارهایی که می داشته باشیم را به تصویر میکشیم. با ما باشین، صحت و سلامت باشین. تشکر، مواظبتان باشین. No more 12%. If you're guilty, isn't it? Give another 2 years, you tell them what? Now, if you buy same one, will be $1 million. Oh, right. This is the guy who sold like the 3 property. Yeah, for weekend. Right? 2 years ago, and meet this our consultant, meet this young girl, right? Trying to convince her to buy in Homebush. The Jigozin project. The guy said, no, too expensive, but also reason, shopping around. Now he really want to buy. The fact that the project, even second hand, the price already increased. He started realize, many years ago, who tried to convince me to buy same property, I didn't listen to him. This is why he contacted this consultant, sit together for 4 hours. Now decide, okay, now I listen to you, I trust you, give me 3. Because this guy got $600K cash holding for 2 years. You understand? You see, 2 years ago, for one conversation, for maybe 1 day or 4 hours talking, you have no result. Alright, no result. But today, this result bring to you another 3 property. With this 3 property, the man say, okay, we understand now what we taught, yeah? You trust me? Yes. Have you got any friend you're looking for property? Any friend you have a potential to buy, invest more? Please let me know. I'll be happy to help you, client. You only need what? In your client base, 500 clients. 500 clients. All right? Continue to talk to them. One day they definitely will bring $10 million profit for you. Very simple. I am simple. And if you got this string, then
you can dream with your home, with your family. What's your type of the property you might live in? Alright? What's your kids' school? They can send to get affordable. How many investment property? Very simple. For me, I talk the formula we call 10 club. I used to call 10 club. I talk to my Chinese young guy. I say, hey, young guys, you come to Australia with a four of the dream. But to be honest, it's not easy to become success, become rich. Okay? In Australia. If you follow my policy, my strategy is try your best to accumulate, to buy 10 property as soon as possible, as early as possible. All right, but how you get is, even initially you haven't got it, you definitely you're not. I got some guy to come to us, $10,000. There's some young guy, $10,000. But however, they got a dream. Right? They ask a question, I only got $10,000. When? How? I can get my first property. I said, when, how? The first one is, if you got your dream in your mind, all right, the opportunity of coming. When, for example, some property with rebate discount, you can grab it. Hey, eventually, the one property in Liverpool, all right, the moment, this is probably 20 years ago, asking for 300 something, 40. Right? The developer in trouble, same as your project. Okay, like for example, council you saying, I'll give you 10%. But I give you 10% rebate. But however, 10% the rebate, but it's still looking for another 10%, isn't it? Then what happened? They start looking for finance. Hey, who can lend me more than what? 90%. Okay? I'll be happy pay some what called mortgage insurance. But the mortgage is still a few $1,000s. They haven't got this few $1,000s because he got the what? The dream say, I want to start with my first investment property, then I can eventually go to 10. They start what? Call all the family member, brother, sister, or the parents. Say, who can lend me $5,000 for example, a few $1,000 for landlord the insurance? Eventually, have the first property. Right? By the end, it's the first one, and until a few years ago, this guy at least got a 12 or 13 property. All right? This is the one side. Another side, I said, what you can do? Work harder, right? To make money. When you have no pressure, you'll never make money because you feel comfortable. When you have pressure, then what? You definitely will make money. Which is, I guess, is a conversation about how to use a different methodology of financing. So for those that have got customers that have got small, medium businesses that can effectively tokenise, we've got a different model which we're going to talk about at midday. Okay, so I ask you guys to come back again at midday and we're going to go through that. We'll have a very specific project that relates to that process, and it's an opportunity to effectively buy a product without any money. So listen to me carefully. It's about buying a product without any money if you've got a small, medium business customer. So I've got a special guest speaker, which is Carolyn. She's actually sitting there. She's going to come and she's going to talk about this market specifically. Your customers will be very interested, Vicky, if they have a small, medium business with an ACN number. Okay? This is not a payment plan process. This is something completely different. So I encourage you guys to come back at, say, 5 to 12. We're going to start dead on 12. We're going to start dead on 12 o'clock, guys. And this is a really interesting model. Okay? And we have a project already on the platform. How long is that Presentation will go for about 35 minutes, 40 minutes, 30 questions. Okay? All right. Thanks, guys. In this room. Back. Incoming buyer of that transaction might pay 50% cash and 50% BBX. Okay, so we settle the BBX side. Obviously, we charge a transaction fee to the business owners. Okay, so BBX is just an exchange between business owners. We don't manage consumers. Okay? That's why we're very particular that we're here to service business owners. Okay, and what happens is every business owner that signs into BBX, we give them an interest-free credit line. Okay, so we encourage the business owners
to use that credit line because it's not costing them interest. Many of those business owners use that credit line to purchase property, okay, or shares in funds that we have that are members. So there are property funds, there are lending funds, there are businesses that they can buy into. Basically, the opportunity to wealth create is unlimited. So we have partnered to help Proxima as well. NAS, I believe, has projects. One is being launched today, but there's many more to come through. And we also have access for Proxima and its agents for all the property funds through our partner Black Tie, BT Asset Hub. So I'm happy to run through a presentation with you if you'd like me to run through a full presentation, but that is the bare bones of what we do. Okay, BBX is simply an alternative currency platform. It's open for business owners. If you have business owners that are clients that want to invest into property, we can offer them an interest-free line of credit to buy into the properties that are available under this method in the Proxima platform. Okay, so now would you like me to run through a whole presentation about how BBX works? I think as agents, everyone understands how BBX works. Yes. And you're all very busy, right? So I don't want to spend lots of your time, but I'm here to, if you want to throw some questions at me, and we can walk through the projects that are currently available, all the property funds. So the project that's currently available, normally they accept 10 to 15% BBX. Okay, so mostly the deposit. Okay, off the plan, built, whatever's available that's in the Proxima network that is accepting this. In the property funds, so we have 3 funds currently listed through the Asset Hub. They accept 50%. Okay, so you receive commissions on selling shares into that fund. The funds are great for business owners that are too busy to deal with tenants. Okay, so they don't have to worry about getting tenants for their own properties, and they don't need to get mortgages. Okay, so for example, if a business owner is running a self-managed super fund, or they have 100 grand in the bank or whatever it is, then they're able to join into BBX, get a credit line that matches that, and then they can put in 200,000 as their investment into the property fund. Okay, the property funds are returning standard rental returns. So one of the funds is 8% per annum, obviously plus they get their capital gain as the properties appreciate. Another one is Queensland 2032 fund. That's a development fund. So that's building properties in Brisbane, specifically housing, and will reap rewards of the Olympic boom. As you know, the Olympics is coming. Brisbane is set to go up a lot in capital appreciation. So that fund is returning 9% per annum on rents, but it's also expected, or the return on that is 11 to 15% per annum in capital gain. Okay. So these are the type of techniques. Hello Fawzia Jan. Hi, Samir. بالا از چند مدت بعد دیدیم. چطور بود هالیدی؟ هالیدی خیلی خوب بود. خوب بود؟ Long time no see, huh? Yeah. Okay. باز گپ میزنیم.
دوستان آمدم در ساحه لوکیشنی که امی پروژه بلک تاون است که اینجا قبلا هم یک تعمیر آباد شده، البته به این شکل. دقیق نمیفهم چند منزل است دیگه. در پلی از این آن یکی از دوستای افغانم آهنگ بالا مانده زیر دیوار آرزوره دیگه. در اینی قسمت این شوروم آفیسش است. از اینجا کار فعلا جریان داره در پهلوی ازی. البته اینی قسمت دوستایی که البته در بلک تاون بلدیت دارن، او قسمت یک پاسیفیک کلینیک است. اینجا پشت سر ازی ببینین او قسمت آفیس ورک است و این طرفش که پیش میرین ترین استیشن است به این قسمت. البته دیگه پروژه این قسمت اینجاش به این حالت کار سرش جریان روان است. میریم از نزدیک ببینیم که چقدر کارش پیش رفته. نزدیک نمیتونم رفته به خاطر از اینکه کار جریان داره. مکان بندیشه شروع میکنه. سقف احتمالاً پارکینگ از دیگه ای طبقه. به این شکل دوستا، به این شکل آمدیم دوستا سر خود پروژه که به این شکل کار سرش روان است. فعلا در اینی حالت است. اسمی که میبینین به این شکل و دیوارای نو هم ساختن. از روی قسمت اینجا ساخت ساز روان است، همون محکم کاریش، سقفش، البته همه چیز موترایش. خب دوستا پروژه رو دیدیم، چهار طرفش به تصویر کشیدیم. هم از این طرف تصویر گرفتیم، هم از این طرف تصویر گرفتیم. پروژه است که قسمی که پیشتر هم گفتم توسط لندمارک ساخته شده. یکی از ساختمانسازای مورد اعتماد و ساختمانسازایی که میتونه آدم سرش اعتماد کنه در سطح که استرالیا، خصوصا شهر سیدنی. به این شکل پروژه بسیار خوب است که با فیصدی بسیار کم میشه. اینجا یک پیش پرداختی که دیپوزیت برش میگن دیپوزیت بسیار کم، با دیپوزیت بسیار کم میشه که در اینجا صاحب اپارتمان خود بسازین. کسایی که علاقه باز می داشته باشه همراه ما به تماس بگیره. ما ایمیل آدرس زیر و شماره تلفنی که در تصویر میبینین ما در خدمت هستیم دیگه. با ما باشین. باز هم تشکر. خب دوستان چطور بود؟ موقعیت خوشتان آمد؟ مرا موقعیت زیاد خوشم آمد. خب معلوماتی که تا فعلا براتون دادیم، بعدنش اگر شما علاقه داشتین درباره این پروژه میتونین به دفتر بیاین و تمام اسکیجول پرداخت زیر از دیپوزیت تا به آخر تا به نقطه تسلیمی ما با شما تشریح میکنیم. اگر مورد علاقه تان بود باز شما میتونین که یه اپارتمان صاحب شین و هر معلومات دیگه که خواسته باشین در مورد این پروژه یا پروژه دیگه که شما علاقه می داشته باشین باز ما در خدمتتان هستیم. شما میتونین که با ما بر تماس شید. بازم تشکر که تا این لحظه با ما بودید. سلام دوستان عزیز، سلام مجدد. دوستان آمدیم یکی از جایی که تماما تجهیزات وسایل خانه، یعنی ای که از صفر شروع
تا به نقطه آخرش در اینجا پیدا میشه. یعنی براتون طور بگویم که از چوب شروع تا به سمت و تا به گل و تا به رنگ و تا به وسایل دیکوریشن همگیش اینجا پیدا میشه. ما خو عادت ما در ویدیوی قبلی هم گفتم که نمیخوایم ویدیوی ما تو خسته کن باشه. در پولی ازی که مثلا اگر بفهم ویدیویم شارت است، کوتاه آمده یا کم جالب نیست، چیزهای دیگه هم اد میکنم که جالبتر و خوبتر شود. و کسایی که در استرالیا هستن، البته خصوصا در سیدنی، چون ما در سیدنی هستیم، ایدیا میگیرن که در اینجا که ما آمدیم چی هست که بعدا مثلا با آسانی بیاین امو چیزایی که لازم دارن رو پیدا کنن. و کسایی که در استرالیا سیدنی نیستن دیگه، در مملکت خودشان اگر این مارکت به این اسم نداشته باشن، البته مطمئنا به اسم دیگه دارن همچه یک جای، مطمئنا دیگه اگر اونایی که در استرالیا سیدنی نیستن، اگر ویدیو برای اونا خسته کنیم تمام میشد، باز همه تو ویدیو را سکیپ کنن یا ای که همه تو بانن که ویدیو را در تلویزیون دیوالا سعی کنن. به این شکل قسمه که دمی خود تصویرم شما میبینین که بیشتر ما از تجهیزات مثلا اولی یارد اگه شما داشته باشین یا بکیاردتان یا به اصطلاح افغانی صفحه داشته باشین، همچون وسایل اودور است که چتری آفتابگیر، بارانگیر و تمام مسائل دیگهش و فرنیچرش و اینا. و این سمت روبروی ما گلاست که میریم مال میبینیم و بعض وسایل خودم هم کار دارم، اونا رو میبینیم، تصویرش میگیریم دیگه. کسایی که خانه جور میکنن، خب اونا اکثریت که کسایی که سالهای زیاد اینجا بوده میفهمن. کسایی که نیست باز میتونن که یک ایدیا بگیرن از ویدیوی ما. یک میشه ما ویدیویی که میگیرم کوشش میکنم که چیزایی باشه که یک مفکوره یا حتما به درد شما هم بخوره، نیست که مثلا تنها به درد خود ما بخوره و فایده ما باشه. نه، ویدیوهایی میخوایم باشه که به نفع شما کسایی که میبینین تمام شود دیگه. با ما باشین، میریم یکان تصویرها رو میگیریم، یکان شاپینگ رو میکنیم.